Hujambo mpenzi mtazamaji na kusubahi na kusalimia popote pale ulipo, natumai buheri wa afya. Imebakia dakika moja itimie saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Jina langu ni David Kagina. Tuna mengi ambayo tumekuandalia katika taarifa za Switch Adhuhuri, lakini kwanza tutangulize na taarifa hii ambayo Rais Uhuru Kenyatta amesema kongamano linaendelea la Umoja wa Mataifa kuhusu biashara na maendeleo linaweza kusaidia kufufuliwa kwa uchumi ulimwenguni kutokana na athari za janga la COVID-19. Rais Uhuru Kenyatta ametoa wito kwa mataifa kutumia kongamano la umoja kuafikiana na kubuni mikakati ambayo inasaidia kuimarishwa kwa ufadhili na kufufuliwa kwa ushirikiano wa mataifa mbalimbali ili kutimiza maendeleo pamoja. Aidha, Kenyatta amepiga debe mifumo inayofanya kazi za mataifa mbalimbali, akisema changamoto ambazo zinashuhudiwa kwa sasa haziwezi kutatuliwa na serikali moja, na janga la COVID-19 limeongeza matatizo miongoni mwa mataifa yanayostawi. Wakati huo, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameyarai mataifa yaliyozatiti kutengeneza na kusambaza chanjo ya kutosha ili kuhakikisha 70% ya watu wazima ulimwenguni wanachanjwa kabla ya Juni mwaka ujao. Mataifa mengi ulimwenguni sasa yanapambana na changamoto ya madeni na biashara duni. Flora Limuki, runinga ya Switch. Tukisonga mbele, Rais Uhuru Kenyatta ametuma risala za rambirambi kwa familia ya Evans Monari ambaye aliaga hapo jana katika hospitali ya Nairobi baada ya kuugua kwa muda mrefu. Kulingana na msemaji wa familia Ken Monari, wakili alilazwa kwa chumba cha mahututi kwa wiki 4 akiwa na matatizo kadhaa ya ndani ya viungo vyake na kupelekea wao kuandaa hafla ya mchango wa kuchangisha pesa za kulipa gharama ya matibabu yake ambayo ilikuwa imerundikana hadi shilingi milioni 16. Wakili Evans Monari alikuwa mmoja wa kikosi cha mawakili wa Rais Uhuru Kenyatta waliomwakilisha katika mahakama ya kimataifa kuhusu uhalifu ICC. Aidha, alikuwa mkuu wa utatuzi wa migogoro na suluhisho katika mahakama kuu ya kitaifa. Leo ikiwa ni siku ya walimu duniani, walimu nchini wamekongamana kuiadhimisha siku hii. Masuala ambayo yamezungumziwa ni pamoja na changamoto ambazo walimu wamepitia hasa wakati huu wa janga la corona. Mwanahabari wetu Sheila Ngetich yuko tayari na katibu mkuu wa NAT Collins Oyo kuangazia swala hili. Kwako Sheila. Dances, recitals, songs and theatre. This breaks the monotony of daily scholastic routine, and not much is actually studied on the Teacher's Day. May not have been involved in both the major and minor stages of the rollout. But the curriculum now is way advanced. Deeper into our academic calendar, particularly the primary school section. We wish to encourage the Ministry of Education, Science and Technology, and Teacher Service Commission to bring on board most stakeholders for consultations so that we keep on improving time to time. Of teachers to duty to defy the COVID-19 rage in October last year and return to school in support of the first phase of schools reopening was a game changer. Had the teachers failed to support the government's move, then our efforts to recover the lost academic time arising from the school closures occasioned by the coronavirus will have come to naught. As a commission, we are here today to thank and honor our teachers for standing up to be counted. Thanks to you, we have just closed schools after successfully completing the first term of 2021 academic. Viongozi wa kutetea maslahi ya walimu KUPPET kaunti ya Kakamega wanawataka maafisa wa polisi wa kituo cha Mbale kuwasaka na kuwakamata watu wanaodaiwa kumpiga mwalimu mmoja eneo hilo hadi kufariki baada ya kupatikana kwa boma la mkazi mmoja eneo hilo, wakidai kuwa alikuwa mgonjwa. Wakizungumza mjini Kakamega, Harrison Atoto na mwenzake Johnson Wabuti wamesema visa vya walimu kuuawa kiholela vinaendelea kukithiri, huku wanaofaa kuwalinda walimu hao wakiendelea kufumbia macho swala hili. Walimu hao wameilaumu tume ya kuajiri walimu nchini TSC kwa kumsafirisha mwalimu huyo bila kufahamu hali yake. And we want to ask the
officers, the agencies of security to take charge and ensure that those perpetrators are arrested and justice is given. Kitu ambayo tunaambia Teacher Service Commission, kama mwalimu ni mgonjwa, inakuaje mnatoa mwalimu Lukuyani kwake, mnaleta yeye Lugari na mjue state ya mwalimu. Serikali ya kitaifa imeuliza serikali ya Mombasa kuharakisha uhamishaji wa jalala na kupelekwa maeneo mengine. Mkurugenzi wa mamlaka ya kiraia Gilbert Kibe amesema kuwa jalala hilo linahatarisha kwa ndege zinazotua katika uwanja wa ndege wa Moi. Amesema kuwa ndege wanaopepea huvutiwa na mandhari ya taka na kuleta tatanisho kwa ndege zinazotua. Kibe amesema ni kinyume na sheria kuwa na jalala karibu na uwanja wa ndege. So we have written severally, and we're waiting for them to act and to move that side. We have an air navigation equipment at Mwakirunge. That equipment there is crucial and important for aircraft landing at Moi International Airport, Mombasa. Shirika la Umoja wa Mataifa imeweka mwaka wa 2030 kama mwaka ambao inataka kuwa imefikia malengo yake ya kuhakikisha nishati safi na nafuu. Afisa wa utetezi wa jinsia Sharon Atieno amesema kuwa katika nchi zinazoendelea ukosefu wa nishati ni kikwazo kwa ustawi wa wasichana na fursa zao za kiuchumi. So we're trying to look into ways of trying to have women get meaningful engagement in the energy sector. Leo ninafanya jiko tofauti tofauti mpaka assembling ninafanya ya portable jikos. Nilikuja nikaendelea kupata skills tofauti tofauti. Ninafanya mpaka solar cooking. We do make briquettes to change the climate. The dust that we are collecting, we are collecting them from the women outside. That dust they are just pouring out and making the environment dirty. So we are going there and we collect it and bring it in Ratat to make the briquette. As we make the briquette is very good, cheap, dustless or dualess. Doesn't. Kaunti ya Siaya ngome ya kinara wa chama cha ODM Raila Odinga inalenga kuongeza kura 1,378 katika usajili wa wapiga kura ambao umeingia siku ya pili hii leo. Kulingana na meneja wa uchaguzi za kaunti ya Siaya Ruth Kalundu, usajili huo utakaochukua muda wa siku 30 utawapa fursa wote waliostahiki kupiga kura wajisajili na kuangaza matakwa yao uongozi ifikiapo uchaguzi wa mwaka ujao. Alidokeza zaidi akidai kuwa wadi zote 30 za kaunti hiyo zitapewa vifaa vya kielektroniki vitatu vya usajili pamoja na karani 6. Usajili huo utalenga pia kuangalia maslahi ya wapiga kura wanaopendelea hati zao zibadilishwe na kusajiliwa katika vituo vilivyo karibu nao. Our talk today is requesting and asking the MPs to refuse and to reject the health bill that is coming to Parliament today, because it's a clear capture of essential services that need to be operated by the professionals, by the government. We have today the health bills coming for the second reading, and what's happening in these health bills is that the professional organizations or the professionals have been removed from the councils, they've been removed from the boards, to the point that the peer-to-peer regulations that need to be envisioned by our regulatory bodies is going to be lost by having the bill passed. Today we are here and we are before Parliament deliberately, because it's only the members of this house behind us that can be able to save this country from the tragedy that is about to befall the health sector. Yes. If you remember, since we started COVID, the heavy hand of the government has been on health workers. First, we asked for protection and they sacked us. We asked for a health service commission so that we would ensure that the management of the health workforce is done in a professional and in a harmonious way. It was refused, it was even removed from the BBI. Now, they want to come into the regulation that ensures the quality of the products that we have, the quality of the doctors, the quality of a clinic officer, and they want to replace the technical professionals with political appointees.
Na sasa kwa taarifa ya kutia hofu, mwili wa mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 26, mhudumu wa gari za kukodisha za teksi, umepatikana umetupwa katika shamba la miwa katika kaunti ya Nandi na majeraha mabaya siku chache tu baada ya kutekwa nyara na watu waliojifanya wateja wake mjini Kakamega. Kulingana na jamaa wa mwathiriwa Ibrahim Omodo, watatu hao wakiwemo wanaume wawili na mwanamke mmoja walijitokeza kama wateja jioni ya siku ya Ijumaa juma lililopita kabla ya kumgeukia mhudumu huyo wa teksi na kumuua, na kisha wakatoweka na gari hilo aina ya Toyota Prado ambalo lilipatikana katika eneo la Mbale, taifa jirani la Uganda. Wahudumu wa magari ya teksi mjini Kakamega sasa wanahofia usalama wao, wakivitaka vyombo vya usalama kuwajibika. Naibu OCPD wa Kakamega Daniel Mukumbo amesema tayari juhudi za kuwasaka washukiwa zimeanzishwa. Ile sehemu ambayo huyu kijana ameuawa, wanasema kwamba there are so many bodies ambazo zinadambiwa kwa hiyo barabara. So ningependa serikali maybe weke roadblocks kwa hizo barabara, kwa sababu mahali huyu kijana alipelekwa, hawa watu wanajua exactly where to dump the bodies. Ukiangalia scene of crime, wameingia pale ndani, wakareverse gari, wakaweka hiyo mwili hapo. Hao sio watu wageni. Alikuwa anaenda kazi, alifika kazi, hata nikazungumza na yeye saa 3 ya usiku. Kamwambia unarudi, akaniambia baba mimi nitarudi. Hakurudi tena. Tunawahimiza sana especially saa kama za jioni kama usiku, wakibeba mtu ambaye wanashuku wa report immediately, na wao at least careful, sababu maisha ni wao wenyewe kwanza wailinde, sababu all the time hawatakuwa na polisi karibu, lakini wawe at least wanawasiliana wakiona kama ni mtu maybe hawamuelewi, na kama mtu anataka wapeleke mahali haelewi, hata pia wa company na mwenzao. Na basi taarifa hiyo toka madereva wa teksi na tukamilishia kipindi cha kwanza ndani ya Switch Adhuhuri. Kumbuka tuna mengi ambayo tumekuandalia, akiwemo masaibu mengine ya madereva wa teksi nchini Brazil baada ya kupanda kwa gharama ya maisha. Hivyo usisonge mbali, nipe nafasi nami ni meze mate, tutarejea baada ya muda mrefu.
Basi karibuni tena kwa wale wanaojiunga nasi sasa hivi. Tupo ndani ya Switch Adhuhuri ukiwa nami David Kagina, mfasiri kwenye lugha ya ishara akiwa ni Tracy Dorcas. Vile vile nafahamishwa kwamba tupo mbashara kwenye mitandao yote ya kijamii ikiwa ni Facebook, Twitter na Instagram. Vile vile pia mtandao wa YouTube, ungana nasi. Tukisonga mbele ni kwamba wanasayansi chipukizi nchini Kenya YSK wanashirikiana na Wizara ya Elimu, ubalozi wa Ireland na shirika la Safaricom hii leo, na wameanza maonyesho ya siku 4 ya kitaifa ya sayansi na teknolojia kwa wanafunzi wa shule za sekondari. Washindi wa maonyesho hayo watafadhiliwa kusoma katika chuo kikuu cha Strathmore. Mashindano hayo yamegawanyika kwa makundi kama vile sayansi ya kemikali, hisabati, teknolojia, sayansi ya biolojia na mazingira, sayansi ya kijamii. Maonyesho hayo yatajumuisha wanafunzi 217 kutoka kaunti 30 kupitia jukwaa la mtandao ya YSK. Shughuli hiyo inayopaniwa kuisha Ijumaa hii itazawadi washindi shilingi 50,000 huku wengine wakipata 40,000 na simu za mikononi kutoka shirika la mawasiliano la Safaricom. Mpango huo wa YSK kufikia sasa umenufaisha zaidi ya wanafunzi 100,000 kutoka kaunti zote tangu mwaka wa 2018. Shirika la kulinda mazingira linalojulikana kama Chemolex limeweka mashine za kuchuja taka katika mto Nairobi kurahisisha azma yao ya kusafisha mazingira. Kikundi hicho kimechukua hatua madhubuti katika kulinda mazingira mitoni. Omar Mohamed na taarifa zaidi. Shirika hili limeweka mashine kando ya mto huu wa Nairobi katika jitihada za kuondoa taka ambazo zimetapakaa na kuharibu mandhari ya mto uliowahi kusifika kwa usafi wake. Kikundi hiki kimebuni mashine hii ili kuwasaidia wakazi wanaoishi kwenye fuo za mito ambayo imechafuliwa. We came up with an innovative way in which we can trap and remove plastic from river Nairobi, and therefore we are able to automatically convey it and dry it, segregate it and repurpose it for the different valuable products that have significant market in Kenya. Kulingana na Clifford Owino ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa kikundi hiki, anatueleza kuwa wameweka mashine 4 kando ya mto huu wa Nairobi huku wakiondoa tani 15 za taka kila mwezi. Aidha, uvumbuzi huu umesaidia kupunguza uhalifu kwa kuwapa vijana nafasi za ajira ambazo zinawawezesha kukidhi mahitaji yao wakati ambapo taifa linakumbwa na hali ngumu ya kiuchumi na idadi kubwa ya vijana wakikosa ajira. First we do an aggressive community engagement and campaign against depositing waste within the riverside. With time, it has created a very positive behavior change in the sense that currently up to 65% of these households are able to segregate waste at their household level, but then they bring to us. Wanamazingira hawa wanalenga kuwahamasisha wananchi kuhusu namna ya kuzingatia mazingira bila kutupa taka ovyo, haswa kwenye mito. Nikiripotia Switch TV, jina langu ni Omar Mohamed. Mamilioni ya watu nchini Brazil wanaendelea kulalamika kufuatia gharama za maisha kupanda, huku madereva wa teksi wakionekana kuathirika zaidi. Hii ni baada ya ongezeko la bei ya bidhaa nchini Brazil kwa mara ya kwanza tangu mwaka wa 2016. Hata hivyo, makali ya ukame yametajwa kuchangia gharama ya maisha kupanda katika nchi hiyo. Cheptoboit na taarifa hiyo. Carlos Araujo mwenye umri wa miaka 49 ambaye ni dereva wa taksi Rio de Janeiro amedai kuwa kazi hii ya teksi ilikuwa yenye mapato mazuri baada ya kisa cha kwanza cha korona kuripotiwa na hivyo kufanya watu kukumbatia magari ya teksi, lakini sasa mapato yake yanafifia kufuatia gharama ya maisha kuongezeka. I used to work 8 hours a day and could pay my rent, buy food and pay all my bills easily. Now I need to drive 13 hours a day or more and can't make ends meet.
Kulingana na takwimu ya kitaifa, bei za wanunuzi ziliongezeka kwa 10% kutoka mwezi wa Septemba mwaka jana hadi 1.1 mwezi Septemba mwaka huu. Bei ya petroli imepanda kwa 31% mwaka huu na pia gharama ya chakula kuongezeka. Kulingana na utafiti uliofanywa na Bloomberg, ongezeko la 1% ulitarajiwa kila mwezi nchini humo. We are being forced to change our eating habits. Instead of beef, we are eating chicken. And we are no longer buying rice and beans for the whole month, but just for a week with the hope that the prices will go down. Aidha, mchanganuzi wa masuala ya kiuchumi Itzvan Kazna amedokeza kuwa Benki Kuu ya Brazil inaendelea kuweka mikakati mwafaka ili kudhibiti ongezeko la gharama ya maisha. Very probably until the end of this year 2021, Brazil will have and can expect for higher levels of prices, a higher inflation. But this certainly does not mean a hyperinflation. Chepto Boit, runinga ya Switch. Treni za mizigo za China Express zinaondoka kutoka kitovu kidogo cha bidhaa za nchi hiyo Yiwu kwenda nchi za Ulaya. Zimetimiza rasmi safari 1000 siku ya Ijumaa, ambapo ilikuwa ni siku ya kitaifa. Treni iliyokuwa imebeba vitengo 100 vya vifaa vya gari iliondoka asubuhi kuelekea kituo cha reli cha Yiwu Magharibi, mashariki mwa jimbo la Zhejiang, mashariki mwa China, huku mwisho wake ukiwa ni mji mkuu wa Belarus baada ya kupita katika bandari ya mpakani ya Erenhot kaskazini mwa China. Treni zingine 5 pia ziling'oa nanga kuelekea nchi 5 za Asia ya kati kama vile Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan na Uzbekistan. Kwa muongo mmoja uliopita, China imezindua huduma ya treni ya mizigo ya China na Ulaya kutoka miji ya China 60 kuungana na nchi kubwa za Ulaya. Mahakama ya upeo ya Marekani imepinga hatua ya kutaka sheria dhidi ya uavyaji mimba kuondolewa licha ya mahakama hiyo kutoa amri dhidi ya uavyaji mimba kwenye zaidi ya wiki 6. Kutokana na hatua hiyo, wananchi wengi haswa maelfu ya kina mama wamefanya maandamano ya kupindukia kupinga uamuzi huo. Kutokana na udadidi ambao umefanywa, kina mama wenye mapato ya chini wapo katika hali hatari sana iwapo mahakama itafutilia mbali uamuzi uliofanywa mwezi jana. For Texas, the scariest thing is that any private citizen can file a lawsuit against anybody who assists a person in seeking an abortion. This could be a friend, a provider, a nurse, a friend who's driving the person to get an abortion could potentially be sued. I think this is especially hurtful for women of color, women and persons of low income, especially immigrants, and especially people who without status will really suffer the most. Asian American women, in a recent survey that we conducted, 93% of us believe that women should have the right to make our own reproductive choices. And abortion access is at the very heart of this. This, for us, means being able to choose if, when, and how we become parents, and allows us to care for our own health, get an education, build a career, and raise healthy children, while at the same time caring for our parents. Utafiti umebaini kuwa uwezekano wa watu wenye asili ya Kiafrika kuuawa mikononi mwa polisi ni mara 3.5 ya watu wenye asili ya Kimarekani. Kulingana na ripoti mpya kuhusiana na ukatili wa kitengo cha polisi nchini Marekani, zaidi ya nusu ya vifo vilivyosababishwa na polisi nchini humo havijarekodiwa katika hifadhi za data kutoka vituo vya polisi. Damaris Nyambura na taarifa hii. Kulingana na utafiti wa Lancet Marekani, zaidi ya nusu ya idadi ya watu walioaga dunia kutokana na mauaji yaliyotekelezwa na polisi hawakurekodiwa. Utafiti huo ambao umeangazia zaidi ya miaka 40 iliyopita imeonyesha vurugu nyingi zilizosababishwa na polisi zimepelekea kesi nyingi za mauaji.
Kubaini utafiti huo, wanasayansi wamelinganisha takwimu zao na zile za serikali pamoja na mashirika mengine. Utafiti wa serikali umeonyesha kuwa 55% ya vifo vimetokana na vurugu ya mapolisi ndani ya mwaka wa 1980 na mwaka wa 2018. Utafiti huu umeashiria vifo 30,800 vimesababishwa na polisi, ilhali ripoti ya serikali ni kuwa ni vifo 17,100 pekee ndio walioaga dunia kutokana na vurugu hiyo. Katika mwaka wa 2019, wanaume wengi takriban 1,140 wa Marekani walifariki kutokana na mzozo kati ya polisi, ikifuata na vifo vya takriban 931 vilivyosababishwa na hali ya hewa ikiwemo baridi na joto jingi. Kisha ikifuata na vifo takriban 486 kutokana na saratani ya tezi dume. Utafiti huo pia umebaini kuwa vifo vingi vimerekodiwa ndani ya miaka ya hivi karibuni ikilinganishwa na miaka ya hapo awali. Miji ya Oklahoma ni mojawapo ya miji ambayo huenda ikarekodi visa vya mauaji yaliyotekelezwa na polisi kwa kiwango cha chini. Mjini Oklahoma, kesi hizo zilikuwa na tashwishi ni takriban 88%, huku ikilinganishwa kuwa nchi zingine 4, huku asilimia za visa vilivyokuwa na tashwishi ni zaidi ya 70%. Miji ambayo iliorodheshwa kama mahala pa kuripoti kesi sahihi ni Maryland, Utah, New Mexico, Massachusetts and Oregon. Nikiripotia runinga ya Switch, mimi ni Damaris Nyambura. Kulingana na utafiti wa Lancet Marekani, zaidi ya nusu ya idadi ya watu baina ya wahamiaji wa taifa la Haiti ambalo walikimbilia makazi na usalama wao katika taifa la Marekani baada ya madai kwamba walifurushwa kutoka sehemu walizokuwa wakiishi kwa kupigwa mijeledi na kundi la wanajeshi linalodaiwa kuwa la Wamarekani wanaolinda mipakani. Kanda ambazo zilisambazwa mtandaoni zikionyesha jinsi wanajeshi hao waliwapiga mijeledi wananchi hao wa Haiti zimekashifiwa sana, na wengi wakisema ni kinyume cha haki ya binadamu. Mapendekezo yakitolewa katika kutaka wanajeshi hao kukamatwa haraka iwezekanavyo. Entonces llegan a Texas, especialmente en Texas, y lo maltratan. Wahaiti walifika Marekani upande wa Texas. Waliopanda farasi walipiga mijeledi, kuendesha na kunyanyasa ambako hakuna binadamu. Watu hao sio gaidi na hawataadhiri usalama wa kitaifa wa Marekani. Kile wanachotafuta ni kazi Marekani ili kuishi. Wanaleta hata familia nzima, kawaida sio wanaume tu. Kulingana na sheria za haki za kibinadamu na madili ni hatia. Lo están maltratando, le están dando latigazos como si fueran esclavos. Walitibu wahamiaji kama watumwa. Kwa bahati mbaya watu wote walikuwa ni weusi. Inatupatia picha mbaya ya vile watu wanakaribishwa Marekani. Kawaida husema ukaribishwa watu vizuri, hivyo sivyo. Badala ya kuwakaribisha wa Haiti, Waamerika walichukua mkabala mbaya kwao. Marekani ni nchi ya wahamiaji na imekuwa na uhasama wa kutumia uhamiaji kama chombo cha siasa. Históricamente ha utilizado la inmigración como un instrumento político. Na basi mtazamaji, taarifa hiyo inatukamilishia jamvi letu ndani ya Switch Adhuhuri. Shukran kwa kuungana nami na shukran kwa yoyote aliyefanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mzalishaji wangu Clifford Dobi, mfasiri kwenye lugha ya ishara akiwa ni Tracy Dorcas. Jina langu ni David Kagina na kutakia utazamaji mwema.